Good morning, students. So far, we have learned how to transform an active voice sentence to passive voice. Different steps involved in it. First step, identifying the kind of sentence. Second step, identifying the verb and determining the tense. Third step, identifying the object. And then the actual process starts. These are the three basic compulsory steps for all modules. Whatever is the kind of sentence that is given to you, you have to identify kind of sentence first, then identifying the verb, so that you can decide the tense of the sentence, so you can identify the proper passive form of the verb, and third one, identifying the object, either direct object or indirect object or both objects. Third step. And then the actual process starts. If it is SRT, we have already learned it. Today we are going to learn how to transform an yes/no interrogative sentence. Yes, no, and question mark means interrogative. Yes/no interrogative sentence to passive voice. Okay, the process continues with all the statements, and you have to do that rough area, and you have to write the answer. Let me write the question first. Let's take this is the statement. Will, W-I-L-L, will, the man, B-U-Y, by, the, V-E-H-I-C-L, vehicle, kill, not vehicle, H sound is silent, here H is silent. Manandram vehicle ane pronounce chestam. You may say that so in vehicle and understand manandram ani cheppi, but that is wrong pronunciation. It is not vehicle, it is V-A-kill, V-A-L-A pronunciation, not Hassan. V-A-kill, vehicle. Next week. This is the interrogative. See, you can identify this is a question mark. So you can say that it is an interrogative statement. It starts with, it doesn't have any WH word here. WH word means, you know, what, which, who, whom, whose, when, where, why. Even HOW, how. HOW, how is also considered a WH word. It doesn't have any such WH word at the beginning of the sentence. WH words, what, which, who, whose, when, where, why, how. HOW, how. It doesn't have any such WH word at the beginning of the sentence. Hence it is not WH interrogative. It is yes/no interrogative. Fine. And now I'll write a few steps, and that is considered to be the rough work which you should do on the examination paper. Examination paper में చేయకూడదు. ఆ 2 or 3 steps ఉంటాయి. 2 or 3 steps మీరు వేరే ఎక్కడైనా చేసుకుని పెన్సిల్ ఎక్కడైనా రఫ్గా చేసుకుని you have to rub it, erase it, and finally you have to write the answer. See, this all comes under the rough work. Okay. The first step is that we have to remember one step. One thing is that, one instruction is that every yes/no interrogative statement, starts with a helping word. There is no doubt. Whatever is the starting word, whatever is the beginning word in the yes/no interrogative is definitely a helping word. So here in this case, will is helping word. You may ask me, sir, well, doesn't it start with any other word? Sure, it doesn't start with any other word. Because helping verb, yes/no interrogative statement and determine చేయగలిగారు అంటే స్టార్టింగ్ లో ఉన్న వర్డ్ కంపల్సరీ హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది. ఇంకేది కాదు, ఇంకేది రాదు. దెర్ ఇస్ నో డౌట్. వేరే వర్డ్ ఏది రాదు.
ఇంకా ఏ వర్డ్ ఇక్కడ ఉన్నా సరే, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద వర్డ్ దట్ యూ సీ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ ఏ ఎస్ నో ఇంటరాగేటివ్, దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ will is a helping verb. Will is a helping verb. Of course you know it, will is helping verb. Okay, so an S no interrogative starts with helping verb, and after identifying this helping verb you have to identify the main verb. See, you can see this is by is the main verb. It starts with helping verb, there is no doubt, so you don't need to worry about it. దాని గురించి వరీ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ word underline చేయండి, helping verb అని రాసేసుకోవచ్చు. ఏదంటే అది helping verb, there is no doubt. Okay, and then you have to look for, search for, you have to find a main verb. దీంట్లో మెయిన్ వర్బ్ ఏంటి? బియువై, బై. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండేదంతా దిస్ ఈజ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్. హెల్పింగ్ వర్బ్కి ఈ మెయిన్ వర్బ్కి ఈ మధ్యలో ఉండేదంతా ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటే అన్ని వర్డ్స్. సమ్ టైమ్స్ దట్ మైట్ బి ఓన్లీ వన్ వర్డ్, ఒక్కొక్కసారి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి 2, 3, 4, 5, 10 వర్డ్స్ అని ఉండొచ్చు, ఎంత పెద్దదైనా ఉండొచ్చు. దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ సబ్జెక్ట్. అదంతా సబ్జెక్టే అవుతుంది. దాన్ని అందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి సబ్జెక్ట్ అని రాసుకోవాలి. The man is subject in this case. Okay, no? Yes no interrogative definitely starts with a helping verb. Starting one is helping verb, and then you have to identify the main verb, and the main verb is by. In between these two, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండేది ఏమవుతుంది? సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టర్న్ దిస్ ఎస్ నో ఇంటరాగేటివ్ ఇంటూ అసర్టివ్. మనం నేర్చుకున్నాం కదా, the other day we have learned. The other day we learned SR2 model, how to transform an SR2 sentence to passive voice. అలా ఆ SR2 సెంటెన్స్లోకి మార్చుకోవాలి ముందే. The simple concept is write subject in the place of helping verb in the place of subject. That turns this S no interrogative to SR2 sentence. Helping verb place లో subject ని రాయండి, subject place ని helping verb మార్చండి. That turns an SR2 S no interrogative sentence to SR2 sentence. Let's write this. Here the man comes to the first place. The man, it is in the subject place. It comes to the subject place. Will comes out here. Will by the vehicle next week. Now observe here, it is full stop because it is SR2 sentence. It's not question mark. It is not question mark. You observe here. It is full stop because this is no more an S no interrogative. This is S no interrogative, but this is not S no interrogative. Now you turn this S no interrogative to SR2 sentence. This is S no interrogative. Okay, this is S no interrogative. You turn this S no interrogative into SR2 sentence. This is rough work. Okay, Rama? This is rough work. అంటే రఫ్గా ఎక్కడైనా చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, S no interrogative to SR2 sentence. Got it? ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదా? And rest of the process is same as the other day what you were taught. That means SR2 సెంటెన్స్ ఎలా అయితే చేయమని మీకు ఆ రోజు డిఫరెంట్ స్టెప్స్ చెప్పాను, అన్ని స్టెప్స్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి. అందుకే ఆ రోజు చెప్పాను మీకు SR2 మోడల్ క్లియర్గా అర్థమైతే, కీన్గా అర్థమైతే యూ కెన్ రైట్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్. సీ హియర్ ఇన్ ద SR2 సెంటెన్స్, దిస్ ఇస్ SR2 సెంటెన్స్. కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది S no interrogative, దాన్ని SR2లోకి మార్చు. ఇప్పుడు ఇది SR2 సెంటెన్స్ అవుతుంది. సెకండ్ స్టెప్, వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీ నో విల్ బై ఈజ్ ద వర్బ్. మనం కూడా చెప్పాను, విల్ హెల్పింగ్ వర్బ్, బై మెయిన్ వర్బ్, ఈ రెండు కలిపితే వర్బ్ అవుతుంది తప్ప వర్బ్ ఫ్రేజ్. విల్ ఒకటే వర్బ్ కాదు, బై ఒకటే వర్బ్ కాదు. విల్ ఈజ్ అ వర్బ్, బై ఈజ్ ఆల్సో ఎ వర్బ్. దీస్ టూ ఫార్మ్ వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఓకేనమ్మా? విల్ బై ఈజ్ ద వర్బ్. ఇది ఏ టైమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. విల్ ప్లస్ విల్ షెల్ అండ్ సౌండ్స్ వినిపిస్తే ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ మీకు వెంటనే యూ షుడ్ బి రిమైండెడ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ అనేది గుర్తుకు రావాలి వెంటనే. విల్ షెల్ ఏ కండిషన్ సైడ్. సో విల్ ప్లస్ V1, మెయిన్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ V1. Shall be one, will be one indicates simple future tense. Shall be one, will be one indicates simple future tense. ఇవి ఎలా మాత్రమే కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటాం మనం. Shall be V3 or will be V3. ఇవి ఎలా మారుతాయి? ఈ మెయిన్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇలా మారుతాయి. ఇది shall be V3 ఆ will be V3 గా చేంజ్ అవుతుంది. Shall ఎప్పుడు రాస్తారు, will ఎప్పుడు రాస్తారు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సబ్జెక్ట్ ఐ అయితే షాల్ రాస్తాం, ఐ కాకుండా ఇంకేం ఐవి అయితే షాల్ రాస్తాం, ఐవి కాకుండా ఇంకేమైనా విల్ రాస్తాం. ప్యాసివ్లో, యాక్టివ్లో కాదు. యాక్టివ్లో ఆల్రెడీ ఇది సబ్జెక్ట్ ద మ్యాన్. యాక్టివ్ వైజ్ సెంటెన్స్ ద మ్యాన్ సబ్జెక్ట్, దానికి విల్ రాస్తాం. ప్యాసివ్లో రాసేటప్పుడు ద మ్యాన్ కాదు సబ్జెక్ట్ మారుతుంది. ఏంటంటే చూద్దాం, ఆ సబ్జెక్ట్ని బట్టి షాల్ రాయాలా విల్ రాయాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ ఐవి అయితే షాల్ రాస్తారు, ఐవి కాకుండా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా విల్ రాస్తారు. దాని తర్వాత V3 V1 ఫామ్ ఉంది కదా, మెయిన్ వర్బ్కి V3 రాయాలి. విల్ V3 ఉండదు అసలు. మెయిన్ వర్బ్కి V3 రాయాలి, అంటే బైక్ V3 ఫామ్ రాయాలన్నమాట. ఓకేనా? అది మీ కాన్వర్జేషన్స్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఐ ఆస్క్ యూ, ఐ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ యూ, అడ్వైజ్ యూ టు రివైజ్ దోస్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇవి బాగా అర్థం కావాలంటే అవి చదివితే బాగా అర్థం. ఓకే,
సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్బ్. ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇది ఎస్నో ఇంటరాగేటివ్, దాన్ని ఎస్ఆర్టీలోకి మార్చాం. ఇది ఎస్ఆర్టీ సెంటెన్స్ అవుతుంది. సెకండ్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద వర్బ్. ఇదిగోండి ఐడెంటిఫై చేశారు, టెన్స్ ఏంటో చెప్పారు, ఎలా మారుతుందో రాసుకున్నాం ఇక్కడ. థర్డ్, ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సింపుల్ ఆల్రెడీ చెప్పానండి. క్వశ్చన్ ద వర్బ్ విత్ వాట్. ఈ క్వశ్చన్ ఈ వర్బ్ని వర్డ్తో క్వశ్చన్ చేయాలి. విల్ బై అంటే కొనడం, కొంటాడు. విల్ బై వాట్, ఏం కొంటాడు? ద వెహికల్. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ టు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దీన్ని హూతో హూమ్తో క్వశ్చన్ చేయక్కర్లేదు. ఇలా ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం లేవు అక్కడ. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. విల్ బై హూమ్. విల్ బై హూమ్, ఎవరిని కొంటాడు. హూమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరిని కొంటాడు అని అర్థం. అర్థం ఉందా? ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. వీ హావ్ గాట్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దీంట్లో, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదని అంత ఫాస్ట్గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ మీరు అంటే? యూజువల్లీ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్సే ఉంటాయి. ఈ పాయింట్ సరి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్సే ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ అంటే నేను ప్రొనౌన్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను. మీ, ఎంఈ మీ అని ఉండాలి, లేదు. యుఎస్ఎస్ అనే వర్డ్ ఉందో చూడాలి, లేదు. ఈ మీ, అస్ ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ అనే టాపిక్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కావాలంటే ఇంకొకసారి రివైజ్ చేయండి, ఇంకొకసారి వీడియోని వాచ్ చేయండి. ఎంఈ మీ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్. USS is the objective case pronoun. YOUU is the objective case pronoun. HIM him is the objective case pronoun. HER her. IT it. THEM them. These are objective case pronouns. Me, us, you, him, her, it, them. వీటిలో ఏదైనా ఉందా ఇక్కడ? వర్బ్ తర్వాత ఈ వర్బ్ తర్వాత ఇక్కడ మీ అని కానీ, అస్ అని కానీ, యూ అని కానీ, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్, THEM దెమ్ అని కానీ ఉన్నాయి ఇక్కడ? లేవు. కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను. మీరు అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే సింపుల్. ద ఈజీ వే ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్ వర్బ్ తర్వాత ఉందా లేదా చూడండి. ఇది వర్బ్. దీని తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్ ఉందా లేదా ఇక్కడ చూడండి. ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటి? మీ, అస్, యూ, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్. ఇవి ఉన్నాయా చూడండి. ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి. లేవు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదని అలా కూడా ఈజీగా చెప్పచ్చు. సో ఇటు లేవు కదా, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు రిమైనింగ్ స్టెప్స్ తెలిసిందే. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాస్తారు. సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. దీన్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తాం. ద వెహికల్, VEHICL. ద వెహికల్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ద మ్యాన్ కాదు, మనం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ద మ్యాన్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ద మ్యాన్ కాదు, ద వెహికల్. ఓకేనా? ఇది కూడా ఐవి కాదు కాబట్టి విల్ రైట్ విల్. సబ్జెక్ట్ రాసేసాం, వర్బ్ రాయాలి విల్. ఇక్కడ విల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ విల్ రాయట్లేదమ్మా నేను. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ ఇక్కడ విల్ ఉంటే ఇక్కడ విల్, ఇక్కడ షెల్ ఉంటే ఇక్కడ వర్బ్లో షెల్ ఉంటే ఇక్కడ షెల్ రాయడం కాదు. ఈ సబ్జెక్ట్ని బట్టి డిటర్మైన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐ ఆర్ వి. ఇక్కడ ఐ ఆర్ వి అని కానీ వస్తే ఇక్కడ విల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ విల్ రాయను, షెల్ రాస్తాను. అర్థమైందా? ద వెహికల్ విల్ బి. బై ఈజ్ ద V1 ఫామ్. దానికి V3 ఫామ్ రాయాలి. BOUGHT. ద వెహికల్ విల్ బి బోట్. బై ఈజ్ ద V1 ఫామ్. దానికి V3 ఫామ్ కరెక్ట్గా రాయండి. మీరు బైడ్ అని రాస్తారు కొంతమంది, BUYED బైడ్. అది మనకు అలవాటు అయిపోయిన ప్యాటర్న్. అలా రాస్తారు, రాంగ్ కూడా రాస్తారు. యూ డోంట్ గెట్ ద మార్క్. రిమెంబర్ దట్. ఐ మేడ్ యూ రివైజ్ ఇట్. మిమ్మల్ని రివైజ్ చేయించానండి. కాన్వికేషన్ మెటీరియల్ దగ్గర పెట్టుకొని రివైజ్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్. BUY బై ఈజ్ ద V1 ఫామ్. దానికి V3 ఫామ్ బైడ్ కాదు, BUYED బైడ్ కాదు. బైడ్ ఈజ్ రాంగ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్బ్. అలాంటి వర్బే లేదు అసలు. దానికి V3 ఫామ్ బోట్, BOUGHT బోట్. ద వెహికల్ విల్ బి బోట్. ఇందాక మీరు వదిలేసిన పార్ట్ చూడడం అది రాయాలి. నెక్స్ట్ వీక్ బై ఇక్కడ రాయాలి. ద మ్యాన్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్, ఇది ఇక్కడికి వచ్చి ఆబ్జెక్ట్. ఎప్పుడు బై ఫ్రేజ్ లాస్ట్లోనే ఉండాలని చెప్పాను మొన్న మీకు. సేమ్ ద సేమ్ రూల్ కంటిన్యూస్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అని అదే రూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? బై ద మ్యాన్. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ఓకే, ఈ రెండు కూడా మీకు రఫ్ వర్క్. ఈ రెండు ఆన్సర్స్ కాదు. ఓకే, ఇది ఎస్ఆర్టివ్ సెంటెన్స్, ఇది ఎస్ఆర్టివ్ ప్యాసివ్. మళ్ళీ దీన్ని ఎస్నో ఇంటర్గేటివ్లోకి మార్చాలి. ప్యాసివ్లోకి మార్చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఎస్నో ఇంటర్గేటివ్లోకి మార్చాలి. సేమ్
ఇందాక ఫస్ట్ ఏం చేశారు, ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ చేస్తాం, వైస్ వర్సా. ఇందాక సబ్జెక్ట్ని హెల్పింగ్ వర్బ్ని ప్లేస్ మార్చాం, అది అసాక్టివ్ అయింది. మళ్ళీ అదే సబ్జెక్ట్ని అదే వర్బ్ని ప్లేస్ మార్చితే ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఇందాక ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్ని ఎస్ఆర్టీలోకి మార్చడానికి ఏం చేసాం, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేస్లో సబ్జెక్ట్ రాసాం, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ రాసాం. ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్ ఎస్ఆర్టీవ్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఎస్ఆర్టీవ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. దీన్ని ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే సేమ్ రూల్, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేస్లో సబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో హెల్పింగ్ వర్బ్. యూ రైట్ ద సేమ్ థింగ్, యూ డూ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే దీన్ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి తీసుకురావాలి, ఇక్కడికి దీన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్ మీదకి తీసుకురావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, విల్ ద వెహికల్, చూడండి విల్ ఇక్కడికి వచ్చింది, ద వెహికల్ ఇక్కడికి వచ్చింది, చేంజ్ చేయండి. విల్ ద వెహికల్ బీ బోట్ నెక్స్ట్ వీక్ బై ద మ్యాన్? Question mark. This is it. Will the vehicle be bought next week by the man? This is the answer. See, these two are rougher steps. ఈ రెండు కూడా rougher steps. అంటే ఈ రెండు మీరు రాయకూడదు. ఈ రెండు మీరు ఎగ్జామ్ షీట్ ఆన్సర్ పేపర్లో రాయకూడదు. ఐ మీన్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో మీరు రాయకూడదు. మీరు రాయాల్సిన క్వశ్చన్ వాడి తీస్తారు, మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఆన్సర్ రాయాలి. ఈ రెండు వర్క్స్ ఎక్కడ చేయాలి సార్, ఎక్కడ స్పేస్ ఉన్న దగ్గర వెనకాల ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది కదా, యూ కెన్ డూ దిస్ రఫ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ దట్ కరెక్ట్ వర్డ్ అండ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ హియర్. ఐ మీన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఇలా తీసుకొచ్చు, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ చేంజెస్ జస్ట్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఎనీ ఎస్ నో ఇంటర్గేటివ్. అక్కడ ఎలా ఎస్ నో ఇంటర్గేటివ్, ఇక్కడ ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, మీకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఉండొచ్చు, సింపుల్ పాస్ట్ ఉండొచ్చు, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈవెన్ హెల్పింగ్ ఐ మీన్ మోడల్స్తో ఉండొచ్చు, ఇక్కడ క్యాన్ ఉండొచ్చు, షాల్ ఉండొచ్చు, మే ఉండొచ్చు, వాడు షుడ్ ఉండొచ్చు, వుడ్ ఉండొచ్చు, కుడ్ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఏదైనా సేమ్ ప్యాటర్న్ ఎస్ నో ఇంటర్గేటివ్ని ఎస్ఆర్టీలో చేంజ్ చేయండి. ఈ ఎస్ఆర్టీలో చేంజ్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్ స్టెప్స్ వర్బ్ ఐడెంటిఫై చేయండి, టెన్స్ డిటర్మైన్ చేయండి, ప్యాసివ్లోకి ఎలా మారుతుందో రాసుకోండి. ఇక్కడ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి, ఫినిష్. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాయడం, సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాయడం, వర్బ్ని చేంజెస్ చేయడం. ఇది సెకండ్ స్టెప్. ఎస్ఆర్టీలోకి మార్చాం, ఎస్ఆర్టీలోకి ప్యాసివ్లోకి మార్చాం. ఇది కూడా ఎస్ఆర్టీ. దీన్ని మళ్ళీ ఎస్ నో ఇంటర్గేటివ్లోకి మార్చాలి. ఎలా? సింపుల్ థింగ్, హెల్పింగ్ వర్బ్ని బిగినింగ్ తీసుకురండి చాలు. బ్రింగ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా అదే మారిపోతుంది. దీన్ని ఇలా తీసుకొస్తే సెకండ్ ప్లేస్ అవుతుంది కదా, చూడండి విల్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ద వెహికల్ అనేది సబ్జెక్ట్ సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చేస్తుంది. విల్ ద వెహికల్ లైక్ వైస్ it becomes an answer to S no interrogative. S no interrogative statement ఏదైనా సరే you have to follow the same pattern. This is S no interrogative structure. Once observe this carefully. Okay students, now we shall see how to transform WH interrogatives. Especially this pattern is applicable only to these 4 WH interrogatives. When, W-H-E-N, when, W-H-E-R-E, where, W-H-Y, why, H-O-W, how. Only with these 4 interrogative adverbs. ఈ నాలుగింటికి మాత్రమే when, where, why, how అని ఉన్న 4 WH interrogatives మాత్రమే ఈ ప్యాటర్న్ వర్క్ అవుతుంది. మళ్ళీ హూ అని కానీ, హూమ్ అని కానీ, హూజ్ అని కానీ ఉంటే ప్యాటర్న్ వర్క్ అవ్వదు. వాట్కి కానీ, విచ్కి కానీ ప్యాటర్న్ వర్క్ కాదు. అర్థమైందమ్మా? ఓన్లీ విత్ వెన్, వేర్, వై, హౌ ఈ 4 ఇంట్రాగేటివ్ యాడ్వర్బ్స్తో మాత్రమే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్యాటర్న్ వర్క్ అవుతుంది. వెన్తో అయినా, వేర్తో అయినా, వైతో అయినా, హౌతో అయినా. సార్ వాట్ ఈస్ తెల రాయాలి? నాట్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. విచ్ ఇస్ తెల రాయాలి? నాట్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. హూ ఈస్ తెల రాయాలి? నాట్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. అవి ఎలా చేయాలి సార్? దట్ వీ షల్ డిస్కస్ లేటర్. ఫస్ట్ వీ షల్ సీ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. I read it statement. How can the manager, how, H-O-W, how, W-H, I have already told you, how is also considered a W-H word. How can, C-A-N, can, the manager, M-A-N-A-G-E-R, manager, turn down, T-U-R-N, turn down your
request. RUQUEST. See, once again I read the statement. How? HOW how? CAN, the 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 manager. MANAGER. Manager కాదు మీకు అందరికీ తెలుసు. Manager. Its right pronunciation is manager, not manager. Manager అనకూడదు. సార్ అందరూ మేనేజర్ అంటారు because not many people know this. We should say manager. How can the manager turn down? TURN turn, DOWN down. TURN turn, DOWN down. Turn down your, whether you are your request. REQUEST, request. Okay. This is a WH interrogative. What is the procedure? Simple. First step is that you have to ignore the first WH word. What is the WH word here? How? Ignore this word. Imagine that there is no WH word. WH word లేదనుకోండి అక్కడ అంతే. Ignore the word. And ఈ rest of the sentence ఏమవుతుందంటే అప్పుడు this rest of the sentence becomes, this entire rest of the sentence becomes yes no interrogative. ఈ how అనే వర్డ్ వదిలేస్తే, ఈ WH వర్డ్ వదిలేస్తే లేదు అని మీరు అనుకుంటే ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏమవుతుందని చెప్పాను, ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఎందాక మీకు చెప్పిన ప్యాటర్న్. ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్కి ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యారో సేమ్ చూద్దాం. ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్కి స్టార్టింగ్ వర్డ్ ఎప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అని చెప్పాను, మీకు గుర్తుంది. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాన్, CAN క్యాన్ అనే వర్డ్, ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్, స్టార్టింగ్ వర్డ్ అదే కాబట్టి. తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ టర్న్ డౌన్, ఇదంతా మెయిన్ వర్బ్. టర్న్ డౌన్ అదంతా మెయిన్ వర్బ్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఈ మేనేజర్ అనేది సబ్జెక్ట్ వర్బ్. క్యాన్ ఈజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్, టర్న్ డౌన్ ఈజ్ ద మెయిన్ వర్బ్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ద మేనేజర్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. సేమ్ దీన్ని SRTలోకి మార్చాలి, చేంజ్ చేయండి. ద మేనేజర్ని క్యాన్ ప్లేస్లో, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేస్లో, హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో. అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ద మేనేజర్ క్యాన్ టర్న్ డౌన్ యువర్ request. Full stop. See, now this is SRT sentence, not interrogative. It is SRT sentence. It is SRT sentence, not S no interrogative, not WH interrogative. As usual, మళ్ళీ SRT sentence ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. దిస్ ఇస్ ద వర్బ్. క్యాన్ హెల్పింగ్ వర్బ్, యాజ్ యూజువల్ టర్న్ డౌన్ అండ్ ద మెయిన్ వర్బ్. ఈ రెండు కలిపితే వర్బ్ క్యాన్ టర్న్ డౌన్. ఓకే, దీనికి టెన్సే ఉండదు. సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ అలా టెన్సే ఉండదు. క్యాన్ అనేది మోడల్. దీనికి ప్యాసివ్ ఫామ్ ఉంటుంది, క్యాన్ బి ప్లస్ V3. క్యాన్ ప్లస్ V1 ఇది క్యాన్ ప్లస్ V1. దీనికి V3 ఎలా మారుతుందంటే క్యాన్ బి ప్లస్ V3 అవుతుంది. అంటే దీన్ని ప్యాసివ్లో రాసేప్పుడు మళ్ళీ క్యాన్ ప్లస్ V1 రాయకూడదు. ఏం రాయాలి, క్యాన్ బి ప్లస్ V3. V3 ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ వర్బ్. టర్న్ డౌన్, టర్న్ డౌన్, టర్న్డ్ డౌన్, టర్న్డ్ డౌన్, టర్నింగ్ డౌన్. V3 ఫామ్ టర్న్డ్, TURNED, టర్న్ అని వస్తుంది. లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ చేంజ్. ఓకే, వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేసాం, ప్యాసివ్లో ఎలా మారుతుందో రాసుకున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, ఆబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్వశ్చన్ చేయడమే కదా, క్యాన్ టర్న్ డౌన్. వర్బ్ని క్వశ్చన్ చేయాలి. క్యాన్ టర్న్ డౌన్. టర్న్ డౌన్ అంటే రిజెక్ట్ చేయడం అని అర్థం, కాదు అని చెప్పడం, వద్దు అని చెప్పడం, రిజెక్ట్ చేయడం అని అర్థం టర్న్ డౌన్. ఓకే, క్యాన్ టర్న్ డౌన్ వాట్, దేన్ని టర్న్ డౌన్ చేశాడు, యువర్ రిక్వెస్ట్. ఇది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఈ కేసులో కూడా మనకు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టే ఉంది. చెప్పాను కదా, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. డైరెక్ట్లీ కెన్ సే దట్. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, నేను డైరెక్ట్ అసలు హూమ్తో క్వశ్చన్ చేయకుండా ఎలా చెప్తున్నాను నేను. మీ లేదు, అస్ లేదు, యూ లేదు, హిమ్ లేదు, హర్ లేదు, ఇట్ లేదు, దెమ్ లేదు, THEM దెమ్. ఇవే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే. సార్ ఇవే ఉంటాయా, వేరే ఉండవు గ్యారంటీగా. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే దేర్ షుడ్ బి వన్ వర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ నుంచి ఒక వర్డ్ ఉండాలి. ఏంటా లిస్ట్, మీ, అస్, యుఎస్ఎస్, అస్ కాదు, జా కాదు, సా, అస్, యూ, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్, THEM దెమ్. ఇవే ఉండాలి. ఇవే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే. ఇవి కాకుండా వేరేవేమీ లేవు సార్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, లేవు. అవి ఏమన్నా ఉన్నాయా లిస్ట్లో ఉన్న వర్డ్స్ ఇక్కడ, వర్బ్ తర్వాత రైట్లో, వర్బ్ తర్వాత రైట్లో ఉన్నాయా, లేవు. సో నో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్ లాగా చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందని అర్థం. ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. వీ హ్యావ్ గాట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, 3 అయిపోయింది. WH ఇంట్రాగేటివ్లో WH వర్డ్ లేదనుకుంటాం. ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ పార్ట్. ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్ని SRTలోకి మారుస్తాం. ఇందాక చెప్పిన స్టెప్స్. ఎస్ నో ఇంట్రాగేటివ్లో స్టార్టింగ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది, తర్వాత సబ్జెక్ట్. ఆ రెండింటిని చేంజ్ చేయండి. ఇదో చేంజ్ చేశాను. SRT అయింది. SRTలో వర్బ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇదిగోండి ఐడెంటిఫై చేసాం. ఓకేనా, ఇది ప్యాసివ్లో ఎలా మారుతుంది, క్యాన్ బి ప్లస్ V3. ఫినిష్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. టర్న్ డౌన్ వాట్, యువర్ రిక్వెస్ట్. 3 వచ్చింది. సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాయాలి. సబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఏమన్నా రాస్తుందా, యువర్ రిక్వెస్ట్. యువర్ రిక్వెస్ట్ అదే కదా మా ఆబ్జెక్ట్, యువర్ రిక్వెస్ట్.
ఇప్పుడు verb రాయాలి. Can be plus V3. Can be. V1 turn, V3 turned. T-U-R-N-E-D. Turned down by the manager. చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది, వర్బ్ ఇలా చేయండి, ఈ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మళ్ళీ దీన్ని యాజ్ యూజువల్, ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఈ రెండు రెఫర్ అని చెప్పాను. ఇది SR2 సెంటెన్స్, SR2 ప్యాసివ్. మళ్ళీ దీన్ని ఎస్నో ఇంటరోగేటివ్లో చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ థింగ్. మళ్ళీ హెల్పింగ్ వర్బ్ బిగినింగ్ తీసుకురావడం, ఇందులో హెల్పింగ్ వర్బ్ క్యాన్ కదా, దీన్ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి తీసుకురండి. బిగినింగ్ తీసుకొస్తే క్యాన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ be turned down by the manager. అయితే ఇది ఎస్నో ఇంటరోగేటివ్లోకి మారింది. ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఏదైతే WH వర్డ్ లేదని ఇమాజిన్ చేయమన్నాను, మళ్ళీ దాని మీద యాజ్ రాస్తాను. హౌ ఫినిష్. హౌ క్యాన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ బీ టర్న్ డౌన్ బై ద మేనేజర్? యువర్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్, హౌ క్యాన్ ద మేనేజర్ టర్న్ డౌన్ యువర్ రిక్వెస్ట్. ఇది మీ క్వశ్చన్, దీనికి ఆన్సర్ మీకు ఇది ఒకటి. ఈ రెండు రెఫర్ అవుతాయి. దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రెఫర్. ఈ రెండు రెఫర్ అవుతాయి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది ఒకటి. హౌ క్యాన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ బీ టర్న్ డౌన్ బై ద మేనేజర్. లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈ మోడల్ మీకు చెప్పానమ్మా. ఈ WH ఇంటరోగేటివ్స్లో వెన్ కానీ, వేర్ కానీ, వై కానీ, హౌ కానీ, ఈ నాలుగింటిలో ఒకదానికి మాత్రమే, ఈ నాలుగింటిలో ఏదైనా ఇక్కడ వెన్ ఉన్న అదే ప్యాటర్న్ సేమ్ ఇలానే రాస్తారు, వేర్ ఉన్న సేమ్ ప్యాటర్న్, వై ఉన్న సేమ్ ప్యాటర్న్, ఇలానే సేమ్ చేస్తాం. సేమ్ ప్యాటర్న్, సేమ్ స్ట్రక్చర్, సేమ్ స్టెప్స్ ఆర్ టు బి ఫాలో. ఓకే, వేరే ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఈ ప్యాటర్న్ వర్కౌట్ ఏ మోడల్స్కి? హూ కానీ, హూమ్ కానీ, హూస్ కానీ, వాట్ కానీ, విచ్ కానీ, దే ఆర్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్, ఆర్ వేరే ప్యాటర్న్స్. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్కి మాత్రమే, ఐ మీన్ ఈ WH వర్డ్స్కి మాత్రమే వెన్, వేర్, వై, హౌ, వెన్, వేర్, వై, హౌ, ఈ 4 ఇంటరోగేటివ్ యాడ్వర్బ్స్కి మాత్రమే మీకు ఈ ప్యాటర్న్ వర్కౌట్ అవుతుంది. Okay, I hope you all got understood this. You all got understood. You all have to practice these statements which are given in your study material or from anywhere place. ఎక్కడైనా మీరు ఎక్కడి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసినా, ఏది ప్రాక్టీస్ చేసినా, you will have to follow the same steps and same patterns. మీకు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ బాగా రావడం, మీరు బాగా చేయడం అనేది 2 things మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. వన్ ఈస్ స్టడీయింగ్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చాను, ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఇచ్చాను, నేను మీకు జిరాక్స్ మెటీరియల్ ఇచ్చాను, టెన్సెస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది, కాంజుగేషన్స్ మెటీరియల్ ఉంది. ఈ 2 మెటీరియల్స్ చదివించినవి మీతోటి జాగ్రత్తగా అవి చదువుకుని అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? ఈ మళ్ళీ ఒకసారి డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ వాచ్ చేయండి, మళ్ళీ చూడండి. దట్ మేక్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. గాట్ ఇట్? అండ్ చేసిన తర్వాత ఆ వర్క్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ అయ్యి మీకు 6 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 6 యూనిట్స్లోనూ మీ యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, SR2 సెంటెన్సెస్, ఎస్నో ఇంటరోగేటివ్స్, WH ఇంటరోగేటివ్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడల్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కీ షీట్ దెన్ రిఫర్ టు దట్. డైరెక్ట్గా కీ షీట్ రిఫర్ చేస్తే ఏ ఆన్సర్ ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. ఓకే, సో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ లాస్ట్ రిమైండర్, యాజ్ యూజువల్, ప్లీజ్ స్టే home and stay safe. Thank you.